আজকে আমরা কিতা কিতা করছি মেন্টাল এবিলিটির সেকশন 1 না 2 করছি 2 সেকশন 2 করছি সো অনেক কোয়েশ্চন আজকে সলভ আউট করছি সেকশন 2 এর আজকে তোমাদের সামনে আমি একটা एग्जाम নেবো এটা 2025 জেএনভি এন্ট্রান্স ক্লাস 6 2025 এর কোয়েশ্চন তোমাদের সামনে আছে আমি একজন একজন করে ডাক দিমু তুমি তাই আইবা ঠিক আছে এলা আকেলা আসো এবং প্রথম কোয়েশ্চনটি সলভ করো বি কে এখানে বি হইলো ভেরি গুড এই সেকশনটা হইছে কিটা কোয়েশ্চন ফিগারে যেটা থাকবো এক্স্যাক্টলি সেম ফিগারটা এখানে বার হইতো নেক্সট আহিল আহমদ কোয়েশ্চন ফিগারের এক্স্যাক্টলি সেম কোনটা হইবো এক্স্যাক্টলি সেম কোনটা হইবো ভেরি গুড দাও ক্ল্যাপ দাও নেক্সট আয়ান আল ইসলাম এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করছে কোনটা very good clap clap and लिए खाली next anisha parveen আসো question figure left side এ দেওয়া আছে answer figure তাকে তোমার কারেক্ট আনসারটা বের করো কোনটা হইবো question figure বলা হই দেখো answer figure কোনটা হইবে বলা হই দেখো স্যার এটা কোনটা হইবো ওইখানে clap দাও very nice so আজকে আমরা সকাল থেকে লইয়া মেন্টাল এবিলিটি টেস্টর সেকশন বি সেকশন বি আমরা কমপ্লিট হইছে এবং সেকশন বি এর আমরা কোশ্চেন আমরা 2025 এর আমরা সলভ করছি এখন সেকশন বি শেষ করার পরে তোমাদের আর কিটা দিছিলাম সিম্পল ইন্টারেস্ট সো সিম্পল ইন্টারেস্টের কিছু কোশ্চেন সুন্দর কোয়েশ্চন যখন পরীক্ষার एग्जाम যখন কোয়েশ্চন পড়বাই কোয়েশ্চনটা খুব সুন্দরভাবে পড়বাই from a book if the rate of interest is 10%. amount কত টাকা 2400 টাকা very good find the interest or find the interest on rupees 600 very good at the rate of interest 10%. Very good. Okay.
ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ দেখো সুন্দর করে গাই একদম